Okay, so let me start with the definition of uh, differentiability of a map from an open set in Rm to Rn, right? So let uh, capital F colon Rn to Rm be a map, and let x naught belongs to u. Then f is said to be differentiable at x naught if there exists a linear map, if there exists a linear map lambda from Rn to Rm such that limit of h tends to 0, norm of f x naught plus h, f x naught minus lambda h by norm h if it is 0. So a map is said to be differentiable at x naught if there exists a linear map lambda such that limit h tends to 0, norm of fx naught plus h minus fx naught minus lambda h by norm h equal to 0, and then one can show that the lambda, the linear map, is unique and is defined to be the derivative of f at x naught, denoted by denoted by df x naught. Okay, that is df x naught is lambda. This is the map. Okay, now uh, now we can, okay, okay, so now I we have already seen the definition of partial derivative of a map with respect to each coordinates at any point. Okay, so what was the definition? Suppose uh, f be a map from an open set, suppose uh, R3 to R be a map. So the partial derivative of f with respect to x, with respect to x at x naught, y naught,
z naught belongs to V is defined to be the derivative uh, of the map x goes to f x y naught z naught at the point x naught. And in a similar fashion, one can define the partial derivatives, for other variables at the point x naught, y naught, z naught. And we denote the respective partial derivatives of f at the point x naught, y naught, z naught belongs to V as del f del x x naught del f del y sorry this x naught, y naught, z naught del f del z at x naught, y naught, z naught. Okay. And likewise, we can also define partial derivatives at all points of V. Uh, all points, yes. So yeah, you can define. So one can. Okay. Yes. Yeah. So one can define partial derivatives on each point of V, right? And if the partial derivatives at every point of a neighborhood, suppose uh, if 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 we suppose that f has partial derivatives at all points in a neighborhood of x naught, y naught, z naught contained in V, then we may proceed for second order partial derivatives at the point x naught, y naught, z naught, which will be denoted by del f del x del f del x
So it is del square f del x2 del x del f del y. It is del square f del x del y del f and del x del f del z is x. It is del square f del x del z. Similarly, del y del f del x del square f del y del x and so on and so on. স্যার Ah, follow. Yes. স্যার একটা আমরা তো এখানে লিখেছেন এনবিডি অফ এক্স জিরো কমা ওয়াই জিরো কমা জেড জিরো। স্যার Ah, আমরা একটা পয়েন্টের এনবিডি কিরকম হয় সেই ধারণাটা আছে, কিন্তু স্যার একটা থ্রি টিওপেলিক্সের এনবিডিটা দেখতে কিরকম হবে অ্যাকচুয়ালি? আরেকবার বলো। একটা সিঙ্গেল পয়েন্ট ধরুন এক্স, এর একটা এনবিডি কিরকম দেখতে হয় মোটামুটি, তার একটা পয়েন্ট আর একটা একটা রেডিয়াস নিয়ে একটা সার্কেল ওপেন বল তৈরি করলাম, একটা এনবিডি একটা কনসেপ্ট পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু স্যার যখন একটা ওই থ্রি থ্রি ডাইমেনশনে একটা ধরুন পয়েন্ট, মানে এক্স জিরো কমা ওয়াই জিরো কমা জেড জিরো, মানে হুম। অ্যাকচুয়ালি ওর একটা এনবিডি বলতে কিরকম, মানে জিনিসটা দেখতে কিরকম হবে অ্যাকচুয়ালি? হ্যাঁ, এই তো the a neighborhood v of a point this is uh, is defined uh, to be a set where there exists uh, yes, where there exists a r greater than 0 such that the open ball centered at with radius r is contained in V. Yeah, হ্যাঁ স্যার, বুঝতে this পেরেছি one. বুঝতে পেরেছি, ক্লিয়ার। Okay. That means if you just take any V and here x naught, y naught, z naught, so this V is said to be a neighborhood of this point if you can find out one open ball centered at x naught, y naught, z naught contained in V. So this is a neighborhood of x naught, y naught, z naught. Okay. Okay. Now we define that the map F is so okay. In terms of our definition, we can show that. So we can show that F is differentiable at x naught, y naught, z naught if it has continuous partial derivatives at x naught, y naught, z naught of all orders, of all orders. Okay. F is differentiable at x naught, y naught, z naught if it has continuous partial derivatives at x naught, y naught, z naught of all orders, and vice versa. Okay. And now F is said to be
F is okay. F is differentiable. F is differentiable in V if it is differentiable at every point of V. Okay. So these are the definitions with which we shall work with. Okay. And you can easily extend these definitions of partial derivatives and differentiability using the definition that I have defined earlier on Rn. You can extend this definition of partial derivatives to any map F on an open set V subset of Rn to R. Okay. 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 Now note the partial derivatives of a map F from V, suppose R3 to R or Rn to R. Okay. Partial derivatives of a map F will satisfy the, the well-known chain rule. Okay. Chain rule. That is, if suppose, okay, for example, if 1 minute. Okay. Suppose if X is XUV, Y is YUV, Z is ZUV, are real differentiable maps in some U subset of R2, and F is a map from V subset of R3 to R satisfying that uh, satisfying that uh, yes, F of XUV, YUV, ZUV is a subset of V for all U comma V belongs to capital U. Okay. That means the image of this U with respect to this map will be contained in V under F. This one. And in that case, then the partial derivative of F with respect to suppose U
will be given by, so it is del f del u. So then it is del f del x del x del u plus del f del y del u del f del z del u, and so on. Okay. And in this way, you can also have the expression for del f del v. Okay. So this shows how the chain rule works for these cases. Okay, fine. Okay, fine. Now if you consider the existence of continuous partial derivatives of all orders at a point as the definition of differentiability, then you can say, you can extend your definition, another version of the definition of differentiability, as suppose f be a function from V subset of Rn to Rm. Then you say that then f is differentiable at some point, suppose at P belongs to V, if its component functions are differentiable. Are differentiable at P. That is, if f of suppose x1, x2, xn can be represented as, in terms of their component functions, f m x1, x2, xn. Yes. Okay. So are differentiable at P. That means, that is, if we can write down this f as in terms of their component maps, then f is differentiable at P if fi's are fi's have continuous partial derivatives at P of all orders. Okay. Okay, fine. হ্যালো স্যার, একটা প্রশ্ন হচ্ছে, তো স্যার আমরা যখন রিয়েল লাইনে ডিফারেন্সিয়েশন করি মানে সিঙ্গেল ভেরিয়েবলে, ধরুন এফএক্স, তো রিয়েল লাইনে এফএক্স একটা ফাংশনের যখন এক্স জিরো পয়েন্টটা ডিফারেন্সিয়েশন করি, তার জিওমেট্রিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন মানে হচ্ছে ওই পয়েন্টে তার ট্যানজেন্ট, তাই তো? মানে সেটা কিন্তু স্যার যখন টু ভেরিয়েবল বা থ্রি ভেরিয়েবল বা মাল্টি ভেরিয়েবল যখন আসছে, এফ অফ এক্স কমা ওয়াই, এফ অফ এক্স কমা ওয়াই কমা জেড, তখন হবে তখন স্যার আমাদের পার্শিয়াল ডেরিভেটিভটা আমরা কনসিডার করছি। তো অ্যাকচুয়ালি এই পার্শিয়াল ডেরিভেটিভটা জিওমেট্রিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন কি? partial derivative means these are the directional derivatives along the lines generated by the eigenvectors.
আচ্ছা আচ্ছা standard basis with respect to the standard basis. That is, if you consider R3, then your হ্যাঁ standard basis is E1, E2, E3. আচ্ছা So in that case, the directional derivatives of f along U1 will be your del f del x. The আচ্ছা এখানে directional স্যার ডিরেকশনাল ডেরিভেটিভটা কনসিডার হচ্ছে। yes, আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পারছি বুঝতে পারছি। the অ্যাকচুয়ালি notion that জিওমেট্রিক্যাল you the notion that you have considered in R will be transformed to directional derivatives আচ্ছা স্যার ঠিক in আছে। this way. But in general, whenever you are talking about differentials, then you need to consider the definition that I have written earlier. So actually, you are getting a linear map. Now, suppose okay, suppose f be a map. Suppose okay, V subset of R to R. Okay, be differentiable. Be differentiable at x0 belongs to V. Means what does it mean? Means limit h tends to 0 f of x0 plus h minus fx0 by h exists, right? Right? This limit exists. That means that means limit that means we can write down f x0 plus h as fx0 plus some alpha h plus some epsilon h, where limit of modulus epsilon h by h equals to 0. Okay, so that means that is limit of epsilon h means mod of epsilon h means mod of fx0 plus h minus fx0 minus alpha h, right, by mod h, that is 0. Sorry, yes, that is, there exists a linear map lambda from R to R such that limit of h tends to 0 mod of fx0 plus h minus fx0 minus lambda h by mod h equals to 0, where what is lambda? Lambda h is alpha h, right? So you are having a linear map. So this lambda is called the derivative of f at x naught, and this is unique, which is unique, right? So we can extend this definition like this way to any map f from defined over any open set of Rn to Rm. And since uh,
So since lambda is a linear map, from R to R, right? Then what is the representation of lambda in terms of matrices? Then lambda will be a 1-1 matrix, right? A matrix of order 1-1, right? So that means then the lambda is actually this alpha, right? Okay. Okay, fine. And in general, if we consider a map F on an open set V of Rn to Rm, then the derivative of F at any point of V will be represented as a matrix of order m cross n. And what will be the entries of this matrix? The partial derivatives. Okay. The partial derivatives of the component maps with respect to the variables, possible variables. Okay. Fine. স্যার আমি তো এই ম্যাট্রিক্সটাকে কি স্যার জ্যাকোবিয়ান ফর্মে লেখা হয়? ওটাই তো জ্যাকোবিয়ান বলে। আচ্ছা ওই স্যার, ম্যাট্রিক্সটাকে তো জ্যাকোবিয়ান বলে। আচ্ছা আচ্ছা আমি বলছি ধরুন আমরা যখন রিয়েলেতে এমনি সিঙ্গেল ভেরিয়েবলে যখন ডেরিভেটিভ বলতে বোঝাচ্ছি ধরুন একটা ট্যানজেন্ট লাইন হচ্ছে, কিন্তু যখন ধরুন মানে টু ভেরিয়েবল বা থ্রি ভেরিয়েবল চলে আসছে তখন ধরুন ট্যানজেন্ট প্লেন, হ্যাঁ ট্যানজেন্ট প্লেনের ক্ষেত্রে ওই ধরুন একটা ইউ ডিরেকশনে একটা ভি ডিরেকশনে যে ডেরিভেটিভ পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ গুলো আমরা কনসিডার করছি, অ্যাকচুয়ালি ওটা ওটা কি বলতে চাইছে মানে প্লেনের ট্যানজেন্টের অভিমুখ ডিরেকশনটা না লাইনটা অ্যাকচুয়ালি? কোনটা বলো? তুই ধরুন ট্যানজেন্ট আমরা ভেক্টরের কথা বলছিস? হ্যাঁ হ্যাঁ ট্যানজেন্ট ভেক্টর ধরুন সিঙ্গেল যখন আমরা সিঙ্গেল ভেরিয়েবলে করছি তখন ট্যানজেন্ট লাইন তার একটা ট্যানজেন্ট লাইন আর তার ডিরেকশনটা আমরা বুঝতে পারছি। যখন একটা প্লেনের উপর যখন আমরা টু ভেরিয়েবল ধরুন এফ অফ এক্স কমা ওয়াই এর যখন আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করছি মানে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করছি একটা ইউ কার্ভ বরাবর একটা ভি কার্ভ বরাবর, যে দুটো কম্পোনেন্ট ওয়াইজ যে ডেরিভেটিভ পেলাম অ্যাকচুয়ালি ওই ডেরিভেটিভ গুলো ওই যে ট্যানজেন্ট প্লেন পাচ্ছি, হ্যাঁ ওই অ্যাকচুয়ালি তো টু ভেরিয়েবল আমরা ট্যানজেন্ট প্লেন পাবো, তো ট্যানজেন্ট প্লেনেতে অ্যাকচুয়ালি ওই ডেল ইউ ডেল এক্স আর ডেল ইউ ডেল ওয়াই কি বোঝাতে চাইছে অ্যাকচুয়ালি জিওমেট্রিক্যালি ওই জিনিসটা? না মানে ওরা ওরা অ্যাকচুয়ালি হবে, ওরা হচ্ছে তোমার দে উইল ফর্ম এ বেসিস অফ দ্য প্লেন। ওই হ্যাঁ প্লেনের ধরো বেসিস তুমি এটা, হ্যাঁ ওরাই তো বেসিস ফর্ম করবে, সেটা তো আমরা দেখাবো। আচ্ছা স্যার আচ্ছা বুঝতে পেরেছি। আমরা তো দেখাবো যে ওইটাই তো তোমার মানে ওর ডাইমেনশনটা যে 2, সেটা তো ওটা আমরা দেখাবো। বুঝতে পারলে? এবং এটাকে ইন জেনারেল করতে হবে আর এন এর ক্ষেত্রে এইভাবে মানে ওটাও বেসিস কনভার্ট হয়ে যাবে? হ্যাঁ 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 একদম আচ্ছা স্যার একদম। মানে তোমার তুমি যদি ধরো ইয়েস, তোমার তখন বেসিসটা কি হবে? তুমি যদি ধরো তোমার ওই মানে তুমি যে সারফেস কনসিডার করো তাহলে সেটা ডাইমেনশন 2 হচ্ছে। আর তুমি যদি ধরো তার থেকে বেশি গ্রেটার অর্ডারের নাও, ঠিক আছে, তাহলে সেক্ষেত্রে তোমার কি দাঁড়াচ্ছে? তখন ওই ম্যানিফোল্ডের আইডিয়াটা আসবে। হ্যাঁ বুঝতে পারলে তো? আচ্ছা স্যার ট্যানজেন্ট প্লেনের পর ওটা কি পাবো থ্রি ডাইমেনশন ওটা কি পাবো আমরা? টু ডাইমেনশন আমরা ট্যানজেন্ট বলতে পারছি ধরুন আমরা ট্রিপল ভেরিয়েবলে যদি আমরা ইয়ে করি একটা ফাংশন চুজ করি তাহলে সেখানে ক্ষেত্রে ইউ এক্স ইউ ওয়াই ইউ জেড পাবো, তাহলে ওখানে কি সেটা তো আর ট্যানজেন্ট প্লেন থাকবে না, তখন ওটা কি হয়ে যাবে অ্যাকচুয়ালি মানে তার তো মডেল জিওমেট্রিক্যাল ফিগার চেঞ্জ হবে তো? আমার কোয়েশ্চেনটা বলো একবার।
কোশ্চেনটা হচ্ছে স্যার যে অ্যাকচুয়ালি ধরুন রিয়েল লাইনে আমরা ধরুন ট্যানজেন্ট লাইন পাচ্ছি আর টু ভেরিয়েবলে আমরা ট্যানজেন্ট প্লেন পাচ্ছি। তো অ্যাকচুয়ালি যখন আমরা থ্রি ভেরিয়েবল বা ফোর ভেরিয়েবলে যাব তাহলে না 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 নিশ্চয়ই টু ভেরিয়েবলে ট্যানজেন্ট প্লেন পাচ্ছি না, ভুল হচ্ছে। আমরা যখন থ্রিতে আমরা যখন R3 তে আছি তখন ট্যানজেন্ট প্লেন পাচ্ছি। হ্যাঁ স্যার সরি আচ্ছা 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 আচ্ছা, একটা একটা জিনিস দেখা যাক আগে, তারপরে ব্যাপারটা আমার ধারণা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে, যে ট্যানজেন্ট ভেক্টরের ব্যাপারটা একবার দেখে নেওয়া যায়। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে, ঠিক আছে। সো ওকে, so let us consider now, let us consider a parameterized curve. A parameterized curve alpha from U subset of R to suppose Rm. Yeah. Okay. Then a tangent vector means tangent vector to alpha at t naught. Suppose at t naught is defined to be the vector in Rm as alpha dashed t naught is equal to x dashed t naught x2 dashed t naught x m dashed t naught. Okay, that means the vector alpha dash t naught. Okay, this one, and given a vector one minute, and uh, given a vector w belongs to Rm. Okay, and suppose P naught be a point in an open set V subset of Rm, then one can find a differentiable curve, right? A differentiable curve alpha defined by minus epsilon epsilon to V with alpha 0 is P naught and alpha dash 0 equal to W. That is, suppose you are considering a vector W in Rm and a point P naught belongs to an open set V in Rm, then you can find out a differentiable curve alpha from minus epsilon epsilon to V or minus 1 to 1. You can consider these intervals also to V with alpha 0 equal to P naught and alpha dash 0 equal to W, just by defining alpha t equals to P naught plus TW.
right? Okay. Yeah. So that means any vector in Rm uh, can be treated as a tangent vector of some differentiable curve alpha at some point p0 belongs to V. Okay. And in this way, in terms of this observation, you can define, suppose F be a map from V subset of Rn to Rm be a differentiable map. Okay, differentiable map. Then to each P belongs to V. Now, since it is differentiable, so F is differentiable at P. So, there exists a derivative at P of F, right? So, for each P, you can associate a linear map. You can associate a linear map which has been denoted by dp from Rn to Rm, right? Called the differential. In general, it is called differential of f at p. And is defined as follows. What will be the definition of this differential? We have already seen the existence of such linear map, but what will be the exact definition of this? Okay, so the definition looks like this. Suppose you have a W belongs to Rn and alpha be a parameterized curve minus epsilon to V be a differentiable curve with the condition that at 0 it will be P and the tangent vector will be W. Okay. Then by the chain rule, you see that the curve beta equals to f compose alpha. So this will be a curve from minus epsilon to epsilon to Rm. So this curve will also be is also a differentiable curve, right? On f of V and then dfp w. So the tangent vector of this curve at P map to the tangent vector of the curve beta at beta 0, that is Fp, right? So this is the definition. That is, if you uh, just draw the picture, then you will see that this is your minus epsilon to epsilon and
Then you first uh, yeah, okay. Suppose you are considering a map f from V subset of R2 to R3. Okay. Then what is the schematic diagram? Then this is the alpha, the curve, that is you are having a, this is the V, and the alpha looks like this way. This is P. So this is your W, right? Okay. Then this will be mapped by F to a three-dimensional space R3, and this alpha, this is alpha, this alpha will be mapped to, suppose, one curve here. So this is your beta, that is F compose alpha, and this P will move to FP, right? So this is your tangent vector. This is a DFP W. Okay. So what you are observing, that is the tangent vectors of some differentiable curve will move to the tangent vector of the differentiable curve beta under f of the curve alpha in V, right? This is your V. So tangent vectors goes to tangent vectors, right? So DFP will be a map from the set of tangent vectors to the set of tangent vectors in R3. Okay. Now I would like to this left as an exercise. Yeah. The above definition of DFP does not depend on the choice of alpha, does not depend on the choice of alpha, right? Okay. Because actually you will have, if you observe, because as one can observe that, I can just sketch the idea. So one can observe that if f be a map from an open set V of R2 to R3, okay, and suppose W belongs to R2 and uh, suppose P belongs to V, okay, then one can see that, then one can see that uh, in terms of standard basis of respective spaces R2 and R3, we have beta dash 0 will be actually this matrix, that is del x, del u,
del x, sorry, del v, del y del u, del y del v, del z del u, del z del v of u dash 0, v dash 0. Yes. Okay. This one, where alpha minus epsilon uh, to v subset of R2 v alpha t equal to ut vt. Okay. And I think other thing you can check on your own. So this will be your DFP of W. Okay. Where W is u dash 0, v dash 0. Okay. So you see that this DFP is actually this matrix in terms of their partial derivatives. So this shows that, DFP is actually be a matrix, in terms of the standard basis of R2 and R3, and DFP depends only on the partial derivatives, right? The partial derivatives of f at p, right? Partial derivative, sorry, of their components, sorry. Partial derivatives of the components x, y, z of f at p, right? দেখো এটা করা যায় কিনা। ওকে।